Chinono chine ingwe, bere rakadya richifamba. Koma Adwell, ndiri kunzwa kufara. Yes, hama yangu. Ndiri kunzwa kufara. Ndiri kunzwa kufara kana neniwo. Yes. Yes, hama. Chakava chipata-pata, kuunganidza zvikwanisiro, kuti ndikwanise kunosangana nevana vamambo. Yakava zhowe, pakati pevechidiki, chinangwa chiri chekunosangana nevezera rangu. Heuno mukana, nhasi, ndodzana, ndopururudza, tiri pano nhasi hama dzangu. Vana vemuridzi! Vakasanangurwa halala! Vana vemuridzi! Vakasanangurwa halala! Wow, jamba. Halala! Yes. Koma Adwell. Greetings, brethren, to our day number 3 of Youth Conference 2025. I am Brethren Edo Beka from Bulawayo Assembly, Kontu Tuziatunga. And we are very excited to be here. Tiripa mongo pe Youth Conference naiga. Saka tinofana kunyatso kuratidza kuti takangana kwatakabva paya. Musu uya. Musu wa 24. Hatisina kuneta. Hatisisina zvimwe zvingatikanganisa kufara. So far izvezvo mumwe anenge atoti dai awedzerwa madays. Taenda kumberi. President Ruvarashi. Madays ngawedzerwe. Tichatonochema. Halala! Vakasanangurwa halala! Yes! Halala! All right. Ndinonzi Brethren Ruvarashi Shamaine. Ndiri mukunda wekwamwaruta. Ndinobva kuchimanimani kunedziwa. Ndokwandinobva. From Manicaland. Yes! Ndichigara kuGranary. I'm from Zone 1B. Ndokwedu ikoko hama dzangu. So I'm really excited to be here with you hama dzangu. Inyasha dzaMwari tiri pano nekuda kwaKristu. Vakasanangurwa. Halala! Ngati jambe halala! Jamba so. Vakasanangurwa vose halala! Yes. Ngoma Adwell. Ndikuona unge vasiri kuda kujamba because ndikuona Havasikuda kujamba. handisi kuuza kuti morning jogging ndoita kuti kana kuti jogging morning ndoita kuti vadaiso. Pamwe vari kuda theme. Vari kuda theme. Yeah. Youth Conference. Yeah, conference. 2025. Andika. Yes. So we are going to do our theme, right? So toda kunyatso kuratidza energy chaiyo. Handiti pakuita theme. Handiti right. So there we go. Youth for Jesus! Chosen for the palace! Youth for Jesus! Police for the palace! Youth for Jesus! Halala! Jamba so. Saka Yes. Koma Adwell. Girls Fellowship. Ayo mavhaisa anga asingamanzwi. Tangidzai tinoti vasikana vaite pava vega tozoti boys. Timbonzwa madaughters. Yes, my daughters of pillars. Handiti, my cornerstones. Halala, girls. Yes. I hope vagadzirira. I'm sure vagadzirira. Right. Youth for Jesus! Handisi kukunzwa hai. Koko overflow hakuna girls zero. Ndikuona wakaku. Youth for Jesus! Youth for Jesus! Police for the palace! Youth for Jesus! Halala! Now it's time to hear from the sons. From this. Prince! And we are going to do it again. All right. Voice rangu riri. But I'll try. Yes. Youth for Jesus! Chosen for the palace! Youth for Jesus!
Youth for Jesus! Hallelujah! Vakomana vatora chimudzi. Aiwa, my sons. Masanza. Yes, Koma Adriel. We're going to take this time to acknowledge our advisors and our stewards. So, ngatite zvatinoita toti boom, boom, boom. Tichifarira. Vanotipa ma-advice. Handiti, Yes. my youth. Hamba itoni. Yes, yes. It's so! Aiwa marova. Ah, Maroa. Marova. Ishindarinzo, but mururu mamboinzo. Mambunzo mururu. Ndachita ndega. Ndimamchita mega. Ndachita ndega. Apa vatonziwa muri pamaiki. Ngatitei Mururu Girls Fellowship. Tichifarira ma-advisors edu nemastwards because mamusiri kunzwika, especially kumusoro uku. Hamba itoni. Overflow. Disappoint. Yes! Aiwa manzwika. Manzwika. Brethren. Tavanzwa manje parisi. Yes. Then we can now enter We can proceed. to The testimonies. Yes. We are getting into a segment of testimonies. This is day 3, meaning to say we have learned a lot from day 1. Nanezuru. Even in us, mogonongoti oma testimony edu asisiruva vanga vachita mahidili akawanda. It's a testimony. So hama dzangu ngatiuyei tite ma-testimonies edu. Ngatiomberere maoko tichigamuchira vane ma-testimonies avo. I mean, apa tiri kuexpecta kuti almost maybe mukana ndoungatozoshaikwa but kana toda kuvaona ungatozoshaikwa ngavauye vaite. vakaungana Yes. zvekuti izvezvo tingada tatoona munhu wekutanga Yes. kuratidza kuti vanhu vari kudzidza tingada tatoona munhu wekutanga atovapo izvezvi akatomira kuita testimony. Yes. vamwe vane matestimony emorning jogging nhasi kuground mazviona zvachiitika. Hanzi wangu tanga tichimhanya in fact. Yes, hama dzangu ezwi hama dzichiuya kuma-testimonies iniwo ndakadzidzawo. Makadzidza. Panizvo ndakadzidza Makadzidza kuti. because ndaiona kuti pamwe pese apo ndaingova a boy and ndakabva ndazodzidza chinhu chakakosha kuti ndinofanira kuiva transformed Yes. to a boy Yes. kuti ndisvike pakuva a son. Yes. Zvakati takazoona kuti uve a son zvinoonekwa nekuda kuti co-obedience yema-teachings atiri kuita receive. You see, hama yangu. Yes, yes. So far makadzidzei. Koma Adriel, you know, every time when I think of being a girl child, sometimes I would say, but it's in my disadvantages akawanda. But you know, this conference has enlightened me so far. Kuti zvonizo no. Kana pachitaurwa kunzi pane mudzimai kana kuti a girl child, we are talking of a cornerstone. And then our Christ, himself is the chief cornerstone. Yes. Meaning to say, takapiwa that similitude. Yes. Yekuti tifanane naye. Handiti. Yes. So we are the cornerstone. Tisu isusu tiri kunzi zvonizo panonzi vaskana. Tisu tinenge takatariswa. The true daughters, those who are being polished by the word, those who are being obedient to the word, those who are following the instructions, the rules and regulations that are aligned in the kingdom. Hama dzangu, I am so happy kuti we as Vaskana in this kingdom, we are being taught a lot. We are being taught purity, submission, and all that. But we are being taught a lot.
pamwe tingazovapedzera. Tingazovapedzera. Ngatiuyei nematestimonies edu hama dzangu tichiombererai maoko. Ngatiomberei tichiona nematestimonies. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, Mkoma, introduce yourself, your zone, your section, and moba maendera mberi ne testimony. Zita rangu ndozi Kremildo Musindo, ndobva ku Mozambique, Dakata section. Mozambique, oye! Testimony yangu iri maringe nezuva rekutakatanga kupuwa ma-instruções na Pastor Baloi, pakabatwa kuna 1 Timóteo 5 versículo 8. Ndakabatsirika zvikuru kuti ungaita imagine kuti iwo haukwanisi kubatsira vekako. Apa kuno vanhu vasingatendi vanotobatsira vekumuzi kavo. Saka indakabatika maningi kuti ini ndofana kudini kuva semunhu anobatsira family yangu, kwete family chete nekomunidhadhi ndongandiri kuti vabatsirikewo nekubude kandiri inini. Saka izvozvo zvakandibata zvisingaiti. Kunze keizvozvo ndakabatsirika futi zvikuru nemaringe ekuti uwe kubva paboy mwana mudoko kuenda kwete kuti kubva pa English inondinetsa so ndichatraya inonzi boy to the son. Saka apapo ndakabatsirika. Saka chendakabatsirika ndichona ngechekuda mwana mudoko zvakatati uyu boy anoita sei. Hapana basa raunongo ichiita pamba, asi zvako ngechototi baba ndambirawo bhutsu, ndambirawo mari yebhutsu. Zvese hapana nekana chaunongo ichimirirawo. Asi uyu wawo mwana manje. Mwana anonge achiatenda mabasa amweni ari muito importante pamuzi. Saka izvozvo zvakandibatsira zvikuru. Ngoti apa ndakatanga entermo yekuwa mwana pamba. Imwe saini ndekuita subhimiso kuna baba vako. Saka indanganisiri subhimiso. Ndanganisiri subhimiso kuna baba vangu. Ndanga nditoitawo zvangu. Nyangwe vanyandibhuira chiro ndaitota musharuka apa manga makashaisha ndotoitawo nika point kangu sei ndoziya chiro. Asi nekuda keteachings ika ndotoona kuti zvimwe zvirutochinja nekuti pano zviro zvizhinji zvendaitoita zvisina nekana basa, asi nekufundiswa mateachings akanaka kuti mwana kukomana waMwari ukana mwana waMwari unomira sei. Handiri kukura zvakawanda nganditomira hangu panapa. Yes! Hanzi inonzi submiso. Submiso. Chipochogizere. Yeah. Ndicho chaicho. Hanzi neyamba ndakadzidza. Yes, yes. Kuti unofana kuitwa transition from a boy kusvika wasvika pakunzi son. Nekuda kweinonzi chi obedient and submissive. Tinotenda Mwari zvakanyanya. Elder. Yeah. Kana tichiona madzidziro atakaita nezvatakadzidza toona rate yevanhu vari kufanira kuuya kumatestimony panenge pasina submiso. People are not coming to testify, so you are not submissing. In other words, zviri kureva zvinhu zviviri, either zvawakadzidza haunozvitenda kana kuti haunonzwisisa. Nekuti munhu akanzwisisa chaiye ari kunzwa kudokwaira kuti ndakabatsirika. Nguva yematestimony inofanira kuita ishoma, kwete kuti tiite kuita kukumbirai kuti uyai mutu chingouyaiwo kani toita kutseketudza nekukunyengetedzai. We need to hear your testimony, zvamakadzidza pakakubatsira, toona submiso yenyu. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Elder. Let's clap our hands as we welcome the next brethren. Greetings, brethren. Munofara ere hama dzangu. Sinofara. Indoitwa Mkoma Praise Kapanga from Seke Assembly.
Inini ndine mufaro wakanyanyisa nekuda this conference. I have been benefiting a lot from the teachings that we have been receiving. Starting from day one, my teachings ataka receive, especially the teaching from Pastor Baloy. Yakanditra zvakanaka pangapa kutsanangurwa nhau purity in a broader way, because isusu taifunga in a narrow way. So saka Pastor Baloy akazonyatsoitaura in a broader way zvekuti ndakazotanga kuunderstand even mamwe maaspects. Ezekiel 23 yakandishamisa kuti saka isusu what we were thinking nezvinhu zvinenge zvichitarisirwa naMwari in a way kuti taifunga in a narrow way, but chaizvo the godly standards ndeaya. Saka the issue yakandibata the most purity, of course, zvakanyanyobatwa kuvasikana. I want to touch on the issue yekuvakomana yakanyanyobata, the transition from a boy to a son. That aspect yakanditra zvakanaka, because amai vakatanga vabvunza vakati the difference between a boy and a sonship, but then takazoona isusu kuti a boy mukomana, munhu anogona kunzi mukomana either ana baba kana kuti haana baba, anongoita zvaanoda, that's a boy. But when we are talking about a son now, ndopatakazoenda paHebrews 5:8 paipai tikazoona kuti our Lord Jesus Christ, how did he become a son? Tobva taona issue obedience. Saka yakabva yandidzosa even to the King's Business yatakadzidza on Sunday yakaparidzwa naPastor Baloy. Yaibata even nyaya yekuti our Lord Jesus was not doing things on his own will, but he was doing things because of the Father's will, and that's a son now. That template yakasetwa naishe vedu Jesu Kristu, that's the template yekuti tofana kufollowa. Saka the obedience aspect, I think yakandibata tikatarisa even my teachings that we receive, that aspect of obedience, the Kingdom series, implementation of my teachings, I think ndo nyaya iri kunyanyobatwa mazuva ano. Even tikatarisa pa the disgraceful generation payaitanga, apostle vakanyatsotaura kuti we need to be obedient to the word. If we are not obedient to the word, tinoramba tiri trapped into the elements of this world. But tikava obedient to the word now, tinoona kuti tinokura, tinobva pakuva little children now, but tosvika pakuva grown now. Saka tikadzokera even kune this teaching yataka receive on Pastor Baloy yekuva grounded in the word, kuva rooted in the word. Tinoona kuti the only way that we are going to become sons is if we are going to be grounded, if we are going to be rooted in the word, especially to us boys, because according to Psalms 144:12, vakomana, that's the commandment yatakapiwa kuti if we want to become sons, we have to be rooted, we have to be grounded in the word, and the only way we can be grounded in the word is through obedience. And the obedience ndo pane nyaya yacho yese, because tikangoti tiri veshoko, hanzi munhu ari kubhawa anogona kutodedzera kuti bhaibheri rese rinotaura nezvaJesu, otovhura mavhesi akabata doro. Asi if we are obedient, tichiteerera mateachings, tichimeditate on the word, that's the only way we are going to reach the level that we are expected. Saka thank you hama dzangu, ndakadzidza zvakanyanyisa from day one of our youth conference. Thank you. Yes, ngativaomberei maoko. Ngativaomberei maoko. Yes. What a wonderful testimony from Brethren Praise, from Seke, right? It is a wonderful testimony. Nyaya ye-obedience. We have to be obedient to the instructions that are being given to us as the youth for Jesus. We have to be obedient again to our ministers and to be obedient to our Lord, our Father. Yes. So yes, Hamazangu, we really thank God for Mkoma Praise testimony. Let's clap our hands as we welcome our next brethren. Ziklag oye. Woye! Ziklag oye. Woye! My name is Brother Travo Mkonza from Blawaya Assembly in Geta 9 section. Yeah, I want to give a testimony, especially from the teaching that we got from Evangelist. When
we were taught the aspect yekuti every person or tingati dzinza rese rine zvarinenge rakatarirwa kunzi rinofanira kunge richiita, especially when we speak about the issue of hands-on. So issue yakandibatsira zvakanyanya paaspect yekuti when you are a person who knows what you are supposed to do, you won't struggle. And awani ma challenges akanyanya, although ma challenges they will be there. Unlike when someone is trying to do something jekuti anenge achida kufoseredza. So yakanditira zvakanaka pakuti ndakatangova ndichifunga nezvayo kuti some of my struggles as boys or probably as youth, we are having a challenge yekuti uri kutraya kuda kuita zvinhu zvisina kuiswa muline mako. So ndakaramba ndichifunga nezvayo in connection with Israel. And then if we go to 1 Chronicles chapter 12 verse 32, unonzwa pachinzi, and the sons of Issachar, they knew the times and what Israel should do. Saka unozoona kuti ukazotambochita research about that, the sons of Issachar, unoona kuti they could give the instructions kunzi maybe for this season tirikufana kurima zvakati, maybe for this season tirikufana kuita zvakati. Saka they knew. In fact, the whole chapter, 1 Chronicles chapter 12, inenge chi-explainer the issue kunzi the sons of Benjamin vaiziva zvakati, the sons of chakati vaiziva zvakati, up to the point yekuti panozosvika pana Isaka. Ndopakanditira zvakanaka ndichizotarisa kuti if we go probably in our lives, there has to be a point where you need to know kuti isusu maybe kumba kwedu tiri vavezi, tinoita zvekuvaka, tinoita anything that you have to know. Saka yakandibatsira zvakanaka pakuti if we are the youths who are always aware of the word, because it's more of like a purpose yatinokwanisa kuti tiwane. So this purpose ukagona kuiziva, you continue to do things in the right way. And yakandiitira zvakanaka andidi kunyepa, because as a boy who is working on to be a son, I see kuti if I see the right path, or if I see the exact way that I'm supposed to do, I will not have struggles at some point. Although you'll be trying, but if you really know the aspect of the line you won't have much problems. So I just wanted to give this testimony. You might have a time why? But the answer is there. So I want to thank the Lord for this teaching, because and I see that we need to work out to really see what we are supposed to do. Thank you very much. Yes. What a testimony from Koma Travolta. Yes. From Kobulawayo. Yes. Vachitaura nawo yakabatwa na-evangelist Mafolo nezuro. Pamusoro pekuti unombonyatsoziva here, because pakutanga vaitaura nawo dzekuti as boys, and you have to be someone. Iwo kutowanikwa kwakaita nevhangeri, so Mwari vane purpose yavakatoita kuti iwe uwanikwe nevhangeri, so that the family and other people will benefit also from you. What a testimony, brother. It was a wonderful testimony, Hama Zango. I'm so happy. Let's clap our hands as we welcome our next brethren. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Brethren Chieza. J'habite à Kadoma, Luson 4. Amazangu, ndirukunzwa kufara. Ndirukunzwa kufara kuri extra amazangu. According nema teachings atakaitirwa nenyasha nawo. Inini ndakadzidza kuti semusikana unofana kuzvibata. Ndikabata nenyaya yekuti andingaborega hanzvadzi yangu ichienda kunoorora pakadyiwa kare. Yes. Andingambosiya hanzvadzi yangu ichienda kunobvisa 5,000 pa a used person. Hakuna zvakadaro, atingamboite loss. Halala. Ndikazodzidziswa zvakare kuti isu vasikana tisu mahome manager handingamboende kubasa, ndichienda kunosubmita kune umwe lord wemumwe munhu, wangu lord achida submission. Yes. Ina hangu ndakaita
ndakaitirwa nyasha nezvese zvandakadzidziswa. Aiwa, kutaura chokwadi ka, ndoda kungoti maxi-book kunana mai. Aiwa, ndikunzwa kufara singaita hama dzangu. Ndoda kungo naizvozvo ka, ndisi kuzoti ndogumira papi nemufaro wandinawo hama dzangu. Thank you so much hama dzangu. Hama yangu musati maenda hamuna kuita justice. Wozi chiro chamataura inangu language yandisi. Samukwanisa kuita justice yekuti udza kuti chinyanja here. Aiwa, iFrench hama dzangu. Yeah. All the way from France. Yes. I'm not from France. I'm ndiriwe muno muZimbabwe. Mushona akanyatsokwana. Asi ndinongodzidzawo hangu French. Ndakaidzidza hangu kuchikoro. Yes. Tukitirwa zvakanaka. Yes, Elder. Yes. All right, thank you. Sister, andina kunzwa zita renyu, asi ndoda kukubvunzai mubvunzo from your testimony. Muri kuenda kuchikoro here? Ndakanyora this year. Makanyorei? Makanyorei? Ndakanyora form 4. Form 4. Yes. Mune plan yekuenda college here? Ndiri kuenda form 5 and form 6. Form 5 after form 6? Then ndozoiti ndotori neshuga yekutoenda kuuniversity. Muda unoita program ipi? Ini kuuniversity nachidaita law, but according nemasubjects ataita pachikoro handichanoite law. Ndikaenda kuuniversity kuenda kunotsvaka chinhu chekuti handiendi kunoitira mumwe munhu. I want to start my own business. Sezvo ndiri munhu ari kuitawo macommercials. Right, ndo kwanga ndichida kuenda. Because we need zvinhu zviri practical, especially pakusarudza maprograms. Program uri kuita, like muda kuita law, somehow you will be forced to submit to another person. Saka hatigone kuti inini handisi kuzosubmita, but program uri kuita you cannot do something on your own. Saka kusasubmita kunotangira pakutotanga kusarudza zvaunoda kuzoita muupenyu. I think ndo emphasis yandoda kusimbisa patestimony nemateachings atakawana. Thank you. Thank you. Kuma Adriel, what a wonderful testimony. Ndadzidza chiFrench, ndazokuudzai zvandadzidza kuseri. Tinotenda Mwari netestimony yavo, and I'm really happy kuti as Girls Fellowship we are embracing the teachings that we are getting from vabereki vedu. You know, these teachings anokonzeresa resistance sometimes, but we are embracing these teachings because there is no way out. Yes, amen. Ndo purpose yedu yoyi. Ndosaka tiri pano. Yes. Yes, let's welcome our next brethren. Ziklag woye! Woye! Zita rangu ndoitwa Prince Makarutse from Victoria Falls. Ndine mufaro kuva pakati penyu hama dzangu. Ndinofara nekuda kweZiklag nekuti rakandidzora kubva pane zvinhu zvakawanda. Inini handina kunyatsorayirwa kubva pabar mitzvah. Ndinotenda kuti ndakazobhenefita tatouya kuno kuZiklag. Saka ndakadzorwa pane zvinhu zvakawandisa nekuda kwevashumiri vedu nekuda kwema-advisors. Ndine mufaro wakanyanyisa nekuda kwekuti unhu hwangu pari zvino ndiri kutenda Mwari kuti ndaapari nani. Ndine zvimwe hangu 1 or 2 things zvendinoda kuramba ndichigadzirisa. Ndinotenda Mwari nekuda kweizvozvo. From day 1 ndakadzidza pane zvinhu zvakandibata pa1 Timothy chapter 5 from verse 8 inoti kana munhu asingachengetiwe kwake akaipa kupfuura munhu asingatendi. Nhau iyo yakandibata zvakanyanyisa kuti hei, inini ndine juti rekuchengeta vabereki wangu. Inini ndaifunga kuti vabereki wangu sezvo mubereki wangu baba wangu variwo Mwari wangu wakandisika, saka ndindotori nemademands andaida kwavari, nekuti pamashurapo wakambondikwereta mari vachiti ndozokudzosera mari iyoyo. Then kwakazochiuya semoni nchiti aiwa, mubereki wako haufaniri kunge uchimukweretesa mari, ijuti rako kunge uchitomudzosera mari kwaari mubereki wako. Saka ndakatenda Mwari nekuda kweizvozvo ndakadzorwa kuti mari iyoyo mubereki wangu egadye nekuti ndiye Mwari wangu. Ndine mufaro hama dzangu nekuda kwekuti ndiri kudzorwa pane zvakawandisa. Ndatenda hangu. Yes. Tinotenda Mwari.
What's a wonderful testimony from Mkoma you? Prince. It's a wonderful Dzokai testimony. Mkoma Prince. Yes. Aiwa ngativaomberere maoko testimony yakanaka chose. Ndinotenda Mwari mudikani netestimony yako yawatipa. Chandanga ndichida kunzwisisa ini ndechekuti mataura imi mukati makanga makapa mari kuna baba makanga makavakweretesa. Asi mavakweretesa kudaro makabva mazonzwa pakudzidziswa kwatinoita kuti hakuna chinhu chinonzi kukweretesa mubereki nokuti ndiye Mwari wako wekutanga. Saka ndoda kuziva kuti pamakaenda kuvabereki venyu, how did you present this issue towards your father with regard to the issue yemari yavakanga vakakukwereta? So far handisati ndaita ndatoenda kumusha izvozvi ndakabva kuno conference kumusha kwatisape. Tinotenda. Chimbondiudzai kuti urongwa hwenyu muchisvika kwaRusape kuadresa nyaya iyoyo muchaiadresa sei? Urongwa hwangu ndichakumbira baba kuti tigare nawo pasi tombokurukura nenhau kuti handina right yekuwedhire kuti kukweretesa mubereki ndo rinoti ridzimike pakati pangu nababa. Ndinotenda. So my issues atinenge tichidzidziswa vadikani, the point that I want to arrive at is how we execute these instructions when we get to our parents. The idea of us lecturing them should be something that is handled with care. Munofana kusvika motanga matokumbira ruregerero, imhosva yamakatopara kukweretesa baba. So how you present your issue to your father, you are coming from an apologetic point of view. Mukutoti baba ndinotokumbira ruregerero. Kana zvichibvira, munofana kunge muine mumwe wamunenge muinaye, angave munin'ina wavo baba venyu kana kuti bamunini venyu vamunopresenta nyaya iyoyo varipo. Ende munofana kunge muchitoita with humility. Baba ndinoda kuti mundiregererei. Zvanga zvisina kufanira kuti ndinzini mwana wenyu ndinokukweretesai mari. Zvinhu izvozvo ndakazviita nekusaziva. Asi nokuda kwezvandave kuziva, ndinoda kuti ndipagadzirise ipapo. Hamuna chikwereti neni. Ikodzero yangu inini, ibasa rangu kuti ndinge ndichitokupai mari kuti imimi munge muchiita se muchishandisa pakurarama kwenyu nokuti ini ndiri mwana. So how you present your issue is way much important, because sometimes it becomes just a popularity context yekuti ini ndave kuziva zvakawanda baba kudarikai. You should be very careful on how you present that issue, and you should have an apologetic mindset, an apologetic approach when you are approaching such issues. So this is what I wanted to highlight to you, amayangu. Kana mave zvamave kuita, munoda guidance. Ndinowanzokukurudzirai kuti when you are addressing such issues, do not just rush to go and see your parents. Talk to the advisors first. Talk to Namfoods first. Vanokuguide on how those things are supposed to be done, and also other issues that you might want to look at that you might not foresee. So this is what I wanted to add to your testimony. Thank you. Ndinotenda Tikon. Yes. What a wonderful testimony. Zvazoita mutariri manje yani vazonyatsochekesa kuti hama yoenda sei, havangoendi vasina humility or humble, vasiri humble. Vatoudzwa chero muindiro wavangakwanisa kuita kuna vabereki vavo kuti vanokwanisa kukumbira regero. Handaitirwa zvakanaka. Yes. Let's welcome our next brethren, Amadzango. Ziklag hoye. Woye! Ziklag hoye. Woye! Ya tofana kunge tiri vanhu vane dignity kuti tinzi maZiklagites. So my name is Brethren Lloyd Munyanyi from Binral Assembly. From teachings that I learned a lot, because we are Gentiles. So starting from Ziklag Sound Advice 12 to Vatati Marriage Primordium, then the teachings of the first day yakaparizwa na Mama Baloi, I see kuti tiri vanhu vanga vasingazive kuti
how to be a man, how to be a daughter, to be a son who must be called by God. So panapa tukuona kuti a boy and a girl, it's a gender, but a son is that one who obey from his parents, and a daughter is one who obey from his parents, from her parents. So panapa tukuona kuti chekutanga tofana kutanga ta obeya kuma parents edu epanyama, then kuma parents edu epamweya vanova vashumiri. So a boy cannot enter into a pure marriage, and a girl cannot enter into a pure marriage, but a son. So tukuona kuti kana usina kutevedzera zvinorayirwa nevabereki vako, hausi kuobeya hausi kuobeya vabereki vako. So panapa tikuona kuti obey ndo the issue yatifana kuti tichiita kuvabereki. Tofana kunge tine ukama nevabereki vedu, tinofana kunge tichiteera vabereki vedu. Saka zvikudzidzisa kuti tinofana kunge tiri vanhu, tiri maprinces anofana kunge achiteerera from our mothers, from our fathers. Tatenda. Yes, Komaloid from Pindura. Yes. Vabata nawe anditira zvakanaka, nawe obedience. Yes. I was touched mufudzi vachitaura nawe kuti sometimes pandinopiwa instruction na apostle, I have to do it. Nofana kutoita because he is a parent. You see now. Yes. So obedience yakakosha hama yangu. Yes, hama yangu. Let's welcome our next brethren. Ziklag Oye. Oye. Okay, my name is Junior Chifamba from Mondoronge's Deaf Section, Zimbabwe Territory. Ndinofara kuva pano ende ndinofara nezvatakadzidza from day one, from amabhalwe vachitaura nyaya dzekuti tinofana kuva chitubu chisingapwi kubva pana Proverbs 5:18. Zvakandidzidzisa izvozvo kuti kana uchinzi uri chitubu chisingapwi haufani kutanga zvinhu uchimira, nekuti tine zvimwe zvinhu zvataimbotanga tichisiya. So panyaya dzemadecisions ndo pandakabatsirika kuti kana izvezvezvi ndichinzi ndinotanga chimwe chinhu, kana pane zvimwe zvandakatanga ndifana kutarisa kuti chinhu chinozonzi chinoramba chiripo ndechipi, uye chinopwa ndechipi. Kana chichitopwa ndogara ndatosiya. Then tobata nyaya yakataurwa naPastor Chuma nezuro vachitaura kuti Mwari anoda kuinvesta more kumayouth than kuvanhu vakuru. Zvakandibatsira izvozvo nekuti ndakaona kuti tichiona maexamples ari muBible, from 1 Samuel 16 panyaya yaDavid, kuti madzikoma ake ese akanzi aiwa handisi kumada, asi iye angatori kumakwai, ndiye akasarudzwa. Saka ndoda kutenda Mwari naizvozvo hama dzangu. Ngatiombererei hama yamaoko. Tinotenda mukoma. Itestimony yakanaka chose. Tichida kubata nawo yamapedzisira kutaura yatakadzidziswa naamai vedu amai Chuma, to say that the Lord always has demonstrated in scriptures that if he wants to do an assignment in his nation, he invests in the youth. So I would want to hear your personal testimony with regard to that teaching that we had. Imi muri wechidiki muri mu youth. What is it that is it going to take for you to be in a position where God would invest in you? The work of God, the ministry of the word is going to go far with you. What is it that you need to adjust to? Okay. Chandatanga kutaura ndechekuti shoko tikurinzwa, but chekutanga ndechekuti submission nekugona kuimplementa shoko racho muupenyu hwedu zviri practical. Ndo zvinhu zvandinofana kuti ndinyanye kusimba nazvo. Although zvimwe zvachona zvatakadzidza ndikutozviita, maprojects ndakatanga 2 so far.
but ndine one long term project yandisati ndatanga. Ndikatanga iyoyo ndikatanga iyoyo ndinovimba Mwari kuti vachandibatsira because I think ndakambopa testimony chiti inini ndisati ndawanikwa neshoko I was a nobody. Zvaitaurwa naPastor Baloyi zviya first day vachitiwo unenge uchigara nevabereki ukatengera musikana chikeni ini washandisa mari yababa. Ndo zvandanditori chaizvo. But because of this word ndikagona kuri implementa zvechokwadi ndikawana obedience dzakawanda nekugona kunyatsoteera ndichiita saizvozvo. I think panditori panapa ndaifanira kunge ndakatodarika kudhara. Tinotenda Mwari. Ngativaomberere maoko netestimony yakanaka. Koma Adho, ndatenda Mwari netestimony yama. Vatanga vachitaura kuti we have to be zvitubu zvinoramba zvichibuda mvura. I remember Mama Baloyi vakamboparidza sermon yekuti tinofanira kuramba tiri saturated with the gospel. Tofanira kuramba tichimwa nekudya vhangeri because ndiyo mvura yeupenyu. So I was really helped netestimony yehama kuti zvonizvo, yes, we have to be zvitubu zvinobudisa mvura. We have to be the salt of the world, and we have to exude the presence of the Lord to the world. Ndotenda Mwari netestimony yavo. Let's welcome our next brethren. Mangwanani, my brethren. Mangwanani. I came yesterday and got a testimony on a short note, but then I've come back again to give in depth a better testimony that has been fostered by the teachings that we got last night. By the way, again, I'm brethren Kudakwashe Zone from Victoria Falls section. Yesterday, I had retargeted Ndafana Chona Mkoma Prince because it's the person I referred to for a project that we have started where we converted the village land just outside Victoria Falls, actually two of them, to commercial stands for our multi-million-dollar property business. So me, Mkoma Prince, would be one of them. And shout out to him. He's a great Yes. So shout out to Mkoma Prince, he's really good in construction. Saka vakapedza basa musava hesitator. He's really good with his job. So the actual testimony that I want to give out to is on the other business that I am doing with my other partners outside the country. I would start by saying, Amadzangu, I grew up in a difficult background, and I decided when I was about to finish high school, finish A-level, I decided to invest in my mind, because I realized a lot of people are lazy to read. We only read and we can't put it to practical. So I studied almost every country in the world, politics, business, fashion, and art. So after finishing all that, I decided to monetize my mind. Then I got into contact with people just through speaking, because when I would start to speak as a consultant, I would sell something and it would come to life. Asi zvizhinji zvakazoitika ndatendeuka, ndateerera maziklag advice, tateerera mateachings akati one day akatsura unhu hwangu because ndana nekuzviitisa nokushaiwa tsika ndisina kana matyira. Rikanditsura shoko ndikamonetize brain dzangu, which made me to travel and stay in the most expensive places that you can think of in the world. And the most expensive cars that you can think, I've been driving them, especially the UAE. And when I went out, I discovered when I was traveling both Europe and Asia that indeed, Africa is not good in being marketed because we are seen as a continent conflicted with wars. So then I decided to say with one of my partners in Asia, to say, okay, let's go back to Africa and we do photography.
This message I shared it in Omwanandi na Medics. Then I decided to say after the teaching yesterday, no, I think it's very important I tell Mama Brethren about this because my business at Shaita Tikatamari, it's a line of investment that I think you should do. So we came back, I did Rwanda, I did South Africa, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Namibia, and going to the big parks, these long lens cameras, doing photography of the wildlife. So we finished a few months ago, the photography compiled everything, the whole information, and we managed to do the book. I would tell you, because of my consultants and knowledge, we managed to sell to a small elite group in Vietnam, in Ho Chi Minh City. Wanted to print about 200 books, and we're selling each book for about $95. These books we haven't finished printing, actually. They started to buy them before we finished printing. And because we have good relations with publishers, they'll be charging us about $10 per book to do everything. It's to charge $95, and in Vietnam, it's tax-free to sell the books. So we managed to sell about more than 60, and Atinakana Maria Tekashandise who printed my book, and that money has printed the books, and they're going to be released in January in only small elite groups in Vietnam. We did in France and a little bit in the UK. The reason we did the photography and wildlife in Africa is because when I was in the circles of these elites in France and UAE, those rich people, they invest in contemporary arts. So, art industry, inoita kuti zvinhu zvese pazvinodona haidropi value. So, out of this testimony, I would like to say, my brethren, when this book kapedza kutengeswa, because we're about to print about 500 more after this 200 batch, we are going to start the photography book inenge ichi-invite contemporary art buyers because the shift is now to Africa. And when we start to do that, I was talking with someone that I would want to wake them, my brethren, and for them, for those who are really good with contemporary art, because if you do your actual art, it's not affected in AI, and if it's original, you sell it at more than $10,000 per each actual art, and it increases a minimum of 15% per year. So if you have discovered the movies that we are watching, if you check in those big palaces and big houses, munoona pane maart amawakata old, mamwe asinganzwisika anongoti ngependi akakandwa pabepa, and inenge iri muglass, haifani kubatiwa. Those arts that you see will be worth more than $1 million, and each year it's worth more than $1 million. It increases by 50%. So the wildlife book is attracting the elite who come to Africa because they would see that there's wildlife, there's something to see. When they come, we are strictly confining them to our lodge that we are constructing, that I said, and we'll be traveling with them to only expensive places like Wanasingita. And when they go there, they need to see the art here at Wanisu, Wanema Africa. So that we beat Wana Patrick Mavros, Wana Picasso, Nana Siriu Congo. So this I've managed through Shoko, Randewana, through Mazikla Sound Advice, through Nyegu Zisot, Nufanakutazunuziri, productive for us semi-youth. And by next year, if it all goes well, yes, my reprise. Thank you so much. Yes. Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you so much, Mkoma, for your testimony, which is like a presentation. But my question is, project that Yakatukure is too big. How are you funding this project? I was funding it just by speaking to people on MRE because I'm in Victoria Falls, I'm in tourism, I'm a guide, I'm a consultant. So what would happen is simple things, simple sentence that people see it as normal. I bring it to life in a different way, and it attracts people when you speak sweet things out of a simple sentence. Saka, allow me to use a word that Rukuti, it's like urukuta urukunyenga kana uchitaura, but we are convincing in business-wise. And these people, I just tell them the facts that Africa is. For example, the DRC and in Zimbabwe and West Africa,
I've been convincing the elites that visit Zimbabwe to invest in our mining. So these are part of the people that have come to accommodate with and that have wanted to partner with me. It's fine, it's fine. Ndakunzwai. Due to our time, maita basa. It's more like a motivation, even though it was a testimony. But vadzidza vadzidza. Thank you so much. Yes. That was a wonderful testimony / motivation, Amadzangu. From breaking the picture, out my pictures are break in all aspects of life. So we really thank God for testimony. Let's welcome our next brethren. Zikla goye. Oye. Zikla goye. Oye. Youth for Jesus, woye. Oye. Yes, thank you, Amadzangu. My name is Mkoma Talent Kamrai from Kwekwa Assembly, Red Leaf Section, Zone 4. So, yes. I actually want to thank God because from the teachings that I got from day one and Shika. Actually, this is my first conference I attended physically. I've only been attending online. So, Martin from Amai, especially when we were told that there's a transition between from being a boy and to being a son. There's a stage on offer now because especially Psalms 144 verse 12. I noticed that I'm still a boy because I teaser my teachings then come responsibilities. But not knowing that I have a starting point. Ndinotiza kuti rural backgrounds angu tobva kumusha chaiko ndoti ndaita kutiza, but to tell you the truth land iriko yakakura zvekuti I'm able to start something and ndapiwa mukana, and we even have my buildings that ariko ekumba ekutoti I can start my business and tokwanisa kuva productive. So ndaitiza izvo because ndaingotya a rural background. I wanted to settle kunoti ndambonodzidza life yekuchirungu yekutauni yekudii, and thank God kuti ndakabva ndangokwanisa kupasa kuchikoro kwachona and I'm able kunge ndiri college right now. I'm finishing program yangu, but I saw kuti pandakambostata I started something recently nababa wangu takambotrya kumusha, we did farming and takaona production yataitoita. He was able to tell me kuti mwanangu you don't need to work kumatown kwakuda kuitawo, you can come here, we can start something. And the production yataiwana per day would make about $20, $30 per day. Just that ngoti ndandichiri kuchikoro zvangu ndichipesa kuchikoro. So I want to thank God because when amai pavakatsanangura kuti transition yekuva neobedience. Obedience, if we see from Hebrews chapter 5 verse number 8, zonati ne Malachi 1 verse 6. Ndikava neobedience, udatera kuti ndanzi I need to transform from a boy kuinda kusana ndika. It is for you to act, to implement my teachings, not running, because I once worked in somebody able to tell evangeli, but when I got out evangeli needs out here, I quitted the job because assembly. So, but I was surprised when I'm for the chuma, my youth in Dimoto you and Amari, because our apostle, as we see, our apostle received an assignment, he was a youth. So why not try one obedience? The Lord is going to, He chose me already. So obedience can lead out to start something, and I won't even need to beg. Can I also follow my like Mavana Faro Kunzo? I just need to start something on my own. So I thank Wow. Yes. From Adwell's obedience, that transition from being a boy to a son, that obedience. Muona uchiri kuitika handiti mataura kuti iwo lendo andori nayo but hameno zvazvichingoitika, but iwo vazotiwo through my teachings atiri kureceive we are being polished. Exactly. Yes. So vari kutoda kutoenda kutonotanga through my teachings. Maprince ari kudadisa. Yeah, inini ndafarira zvavataura. I think Brother Talent was honest in one thing. He was able to diagnose his weakness, running away from responsibility.
It's something chekuti mayouth tikafungisisa. Ndinodera kuti vazhinji vedu, we also have that same problem. We always try to run away from responsibility. Tikangodzvanywa, tikangosvika mukona mbijana, our first thing to do is to run away from responsibility. The moment you overcome that fear in you and you take matters into your own hands, trusting God to help you, I'm sure we'll be able to achieve things that are very amazing in this world. It's something that I just wanted to highlight and to comment to my youth mazhinji. Let us not fear. Let us always take responsibility where we are supposed to take responsibility. Running away will not solve problems. Rather, you may just be postponing them or prolonging them or making them worse. Because in life is a way that always those problems will catch up with you one way or the other. So ndangoti nditaure kuti mayouth vese ndoziva havasi mukoma talent chete, vakomana vazhinji nevasikana vazhinji, they always try to run away from responsibility, the things that they are supposed to confront and find solutions or try to find solutions to them. They always seek to run away from them. Saka ndinodaira kuti tabatsirika pa testimony iyoyo, let us think about ourselves. Are we not people who run away from responsibility when it is called upon us? Thank you. Thank you so much, Deacon. Thank you. Let's welcome our next brethren. Youth for Jesus, woye! Woye! Woye, youth, woye! Woye! Tiriko ere ma youth ane simba. Zita ndinoitwa brethren Nyashadzashe Wasosa kubva ku Gutu section zone 6. Mufaro wangu kuva pano tichidzidza evangeri tichiri mu youth. Ndoda kubata sermon yatakaparidzirwa nezuro naMama Chuma. Tichidzidziswa pamusoro pe-youth. Pakavhurwa ipo 1 Timothy 4 verse 12. Iyo ichitaura iyo kuti kuna Timothy ngakurege kuva nemunhu anozvidza uyuthi hwako. Kwakona kuti asi tiri muuyuthi hatifani kunge tichizvidzwa. One, tofana kunge takasimba pashoko chaipo. Tofana kuva vanhu vanenge vachitori strong. Secondly, pane nhau yakabatwa panhau yeupenyu chaiwo kuti tinofana kuva vanhu vanoshanda. Namaoko edu chaiwo kuva vanhu vanoshanda. Tirege kuva vanhu vanongoshandiswa, but tichitoona pama-teachings atinopuwa mayouth kuti tofana kuti tichitanga mabusinesses edu, tichibreaka mapictures, tichi muuyuthi umu nokuti hakuna kumwe kwatinga step yatingatora tisati tatobreaka mapictures tiri muuyuthi. Kuboys kwaona kuti tofana kutoshanda chaiko kuti titange zvinhu zvedu. Saka ndoda kutenda Mwari nokuti tiri kuramba tichisimbiswa. Ndatombowa munhu ane fear kuti ndingatangawo kambani kana kuti ndingatangawo chii chandingagona kuita kuti ndibreake picture. But nekuda kuma-testimonies atinoona chipuwa nevamwe brethren zuro vakapa testimony yakanaka vachiti ndakatanga nehuku 25 chaidzo. But as tikataura nyaya yemaprojects ehuku, unogona kutonzwa umwe ototanga kuti huku haibhadhari haina profit. But nawe kuti mematowana group ramemakaungana riri group revanhu vanotya. Asi ukazouya kuno kumanje uchinzwa matestimony akadaro kuti kune akatotanga ne25 but now atova neproject yenguruve yakutotyisa. Ndopanoona kuti ifiye chitinenge yakatibata. Tasa kuti devil ananga akatotibata here kuti titye kana kuti. But ukasvikawo pane mamayouth achipa matestimony kudai, unonzwa kusimba mudikani kuti tofana kuenda mberi. Ndo wakufara nekuti baba edu wakatisira land so that takatotangawo agriculture tiriko kumusha uku. Chiona pageneration yedu kuti vanhu vazhinji zvekudhaka hayo havachada vakuti yes. vakumanyira kunogara kumatowns. But now nevhangeri ratiri kupuwa tiri kunzi ngatidzokere paculture yedu chaiko kuti tive namastands kumisha, tive nepatinogara. Saka takatangawo project yedu yefarming tichita nabrethren Munyaradzi vanova mukoma wangu panyama. Saka takatanga edu zvakanaka, tiri kutaridza kuti tiri kufambawo zvakanaka. Ndatenda. Tinotenda. Mukoma Wasosa, ndine mibvunzo mishomanana. I want to hear more about the project yamakatanga naMukoma Munyaradzi. Land yamakasirwa yakakura zvakadini? Land yatakasiwa, it's about 50 hectares. 50 hectares. Yes. Yeah, that's a very big piece of land. So my projects amakatanga on a 50-hectare land.
ndeapi maprojects amunoti ndanzwa muchiti makatotanga? What are you into? Ya, now tiri kurima matomatoes, macabbage nechibage. Zvekuti izve zvindakatosiya madomasi akutanga kutengeswa echibage chiri kutotengeswa. Saka now ndo zvatatanga. But dzimwe nhau dzandatonzwa dzemaprojects akaita senguruve tokwanisa kutoti tidzichengete nekufamba kwenguva tichitsvaga kuti zvinhu zvacho tingazvifambisa sei. Tofanira kuti tipinde pamaprojects iwayo akati wandei, uye also kutsvaga labor inenge ichitibatsira kuti titiwo work smart, uchingomanejawo uchiine vanhu vanenge vari under iwewe. Tinotenda. Yes, naitira zvakanaka. That was a wonderful testimony, Mukoma Adwell. And it reminds me of the sermon that we were taught on our last youth conference. That was virtual. Now, the son of no one. Yes. Yes, kuti we are very happy kuti vakasirwa land na baba vavo. Yes. Now that's being a father, kuti vanosira a legacy to his children. Yes. Yes. We thank God for this wonderful testimony, Amadzangu. Let's welcome our next brethren. Munofara here hama dzangu. I'm brethren Talent Piri from Zone 8, but now ndana about 4 months ndiri kumvuru andisati ndabatana nehama dzinobatira kumvuru. Ndiri kufara kuti ndakwanisa kumira pamberi penyu nhasi. Testimony yangu iri pakuti tiri kureceiva ma-teachings purity at this age yatiri zviri kutibatsira, but mostly tinozonyanya kuzoona kuti tiri kukanganisa tatoita kudhara mistake yacho. And then second one, takadzidziswa nezuro nepastor Chuma kuti sema-youth tiri a chosen generation yekuti pane zvizhinji zvatokwanisa kuita tiri ma-youth zvekuti tikatadza kuzviita tiri ma-youth izvezvi hatizozvigona futi. And also takapiwa teaching yekuti yes, we know kuti tichasubmita ku our husbands kana taroorwa, but yes, but takadzidziswa kuti izvezvi hatifanhi kunge takagara tichimirira kuti handifanhi kunge ndisina chandinobata because ndichazonge ndichida kusubmita kumurume wangu, hanzi napastor Baloiko ukasazoroorwa. Thank you. Tinotenda. Thank you. And we have to be crafty. Maenza nayo yabatwa apa. Hanzi haungogari. Haungogari, wakamira marriage. Wakamira Lord. Haziko ukasarorwa. Tinotenda Mwari hama yangu. Tinotenda And pane issue yanga chinditira zvakanaka. But brethren havasi kuita justice. Because pana brethren wauya vakati Youth for Jesus oye, ndobva ndanzwa vati oye, asi isu tine theme, which means kuti pari kunzi Youth for Jesus oye, tinofanira kuti kudi halala. Hazvisi. Tofanira kuti kudi yes. Youth for Jesus oye. Youth for Jesus oye. Polished for the palace. Youth for Jesus oye. Fruitful for the palace. Zviya zvekuti oye zvatombosiya. Ngatimboita iri kupisa izvezvi. Handiti? Wonderful. Mozoti halala. Oye no. Halala. Aiwa ngatitomboite. Youth for Jesus. Youth for Jesus. Youth for Jesus. Halala. Wonderful. Let's welcome our next brethren. Yes. Youth for Jesus, oye. Oye. Mandira sisi. Yes, tinotenda ishe. Ndinotwa kumata atenda pazari Lenora section zone 1P. Ndiri pano kuti nditestify concerning sermon yatakadzidza nezuro admonition titled the sign of a blessed kingdom.
So zvakanditira zvakanaka, it was the aspect yekuti the first sign tikadzidza yakandipuritsira kuti our very existence in the kingdom as the youth, it's a sign of a blessed kingdom. Ndobva tatreka back in the scriptures kuona kuti when the Israelites pavaimova from Egypt to the promised land, it was said, according to Numbers 14, kuti those who were born in the wilderness, they are the ones who are going to manifest, or they are the ones who are going to be given the responsibility yekuenda kuti vanomanifesta kukingdom kwaifanira sei kwavafanira kuzoenda in the land of Canaan. So ivo vakati kuti yanga iri aspect yemayouth vechidiki vachine simba. Paequestion yaraisa mani ndiri kuti tiripo tinofanira kunge tingoripo here, oro pane zvekufanira kuti zviratidze kuti these are youths ari kufanira kunge achioneka pane zvaanoita. So ndakazoitwa zvakandichakumbirawo vari kuverenga kana varipo vandiverengere kubva pa 1 Samuel chapter 17 kutanga pavhesi ya 34 kusvika pavhesi ya 36 ndo pane testimony yanga danatsoburitsa ipapo. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Yes. Saka nekuunderstanda kwatakaita pakudza kwati tachibva ku1 Samuel 16 taka-identify kana kuti mascripture akatibuditsira pachena kuti David kuvana 7 vaJese ndiye akachuzwa. Ndobva taratidzwa, ndobva taona kuti achuzwa kudaro nobva anoitwa saking, akanga ari in his youthful time. Saka ane zvaakazenge akuratidza kuna Saul kuti inini ndiri murwi wehondo, ndine zvandakaita izvi, ndakanga ndiri mufudzi wemakwai ababa vangu, nobva kwaya shumba ndikairwisa yatora gwai. Saka ndakabva ndadzisisa kuti as a youth zvinotoda an aggression, but how aggressive ndofana kubuditsa aggression yacho sei. Ndakaona kuti ndobva ndaimagina ndikati action yacho yaitika kuti lion yauya nobva yatora gwai, David nobva atanga kuitandanisa nobva anotora gwai rake nobva auya naro riri benyu. Saka ndakaona kuti akanga ane strategy. He was aggressive, but aggression yake yakanga ine strategizing mukati, yanga isingori randomly kuti no yatotora I have to go. Maybe paprocess yekuataka ipapo waigona kuti aigona kuti achida kuataka lion yaigona kuwedzera kuhama gwai. Saka ndakabva ndazvisa kuside kwangu inini kuti as a youth pabuda kuti David ane strength yakanga nayo, he had to strategize, he had to plan. Saka nini ndakasvika panguva yekudzamirwa kuona kuti no, inini handisi kukwanisa kuita izvozvo, handisi kukwanisa kuplana, handisi kukwanisa kustrategize. Teaching iri kuuya, I'm taking too long to implement such things. So ndichakwanisa here kutaura kuti no, I am a sign of a blessed kingdom. Do my existence add value to the kingdom where I belong? So ndakabatsirwa ipapo kuti ndizive zvandinofanira kuita, kuti ndiri kunzwisa kuti kubva nhasi zvandakanchimboverengera kuita, I was pushed to understand what happened to David kuti agone kubuda neupenyu makwai ake akakachengetedza. Maita basi. Wow. Aiwa tinotenda mkoma. Yes, testimony yavo yakanaka chose. He was able to pick up something that is very, very important when we go out there in the world. The issue of strategizing, the issue of diligence. Ndinodaira kuti mose mayouth munozviziva kuti imi semayouth, if there's anything that you want to do, a project, anything that makes that you have to make a decision, a calculated decision in your life, it is not wise to pursue that on your own, and yet you have advisors. We now also have the liberty to approach even the men's council, and we always have our pastors, they are here for us. We have our advisors, they are there for you. If you have a strategy, if you have an idea of things that you want to do, just go and interact with them. That is the reason why they are there. I have this project I want to do.
is it wise if I would approach it this way? And munoonesana, iron sharpens iron. Ndiro basa ravo ravanenge varipo. They will help you. It is a crime, it is a sin for a youth to start a project and then you fail that project dismally. Not that the project was bad, but your execution was bad. And yet, you had the advisors, you had the pastors, you had the men's council at your disposal, but you decided not to consult them. Hakusi kuzongoendwa nokuti wave kuda kuroora. Ndinoziva vakomana vazhinji, when they are going to the men's council, it's only because they now want to marry. But there are a great deal of work that they need to do with you, besides just you going with your relationship and marital issues. They are there to help you. So I just wanted to let all the other youths know that the advisors, the youth advisors, the men's councils, they are there for you, not only to do with marriage, but also to strategy when you think of something that you want to do. Thank you. Thank you so much. Thank you. Let's welcome our next brethren. Makafara hama. Tinofara. Baby gewadzoka recently baptized. Ndandiri pano nezuro rimwe. Yes. Ini testimony yangu iri panyaya yakataurwa naPastor Chuma yemayouth. Kuti mayouth tinofanikira ndisu vanhu vakatopiwa sarirwa kuti tiite sei titore kingdom tiende nayo kumberi. Inini pachitanga gore ndandiri mumwe vanhu yavo iyi. Ndandakambomira basa ndandisingasaenda kubasa saka ndandiri kumba. Saka ndiri kumba kudaro ndaingooneka mentality kaike kuti musikana anongoitawo zvevasikana then mukomana vanongoitawo zvevakomana. Saka mai vangu vakazouya manje vakati vasikana imi makagara pano munotadzawo kumbopindawo mugadheni here mungatobudisa mari muchinotenga mavheji vasikana panoti muite sei mutangewo maprojects enyu pamba panapa motoita sei motorimawo gadheni. Saka takabva tatotangoitawo gadheni redu paye mama vachitidzidzisa zvese zvekuita. Then takatozoona mavheji aya akutowanda zvokuti sisu hatichatokwani takabva tatotanga kuita sei kutengesa mavheji edu. Sikeni pakaparidza pakaparidzwa naPastor Chuma nezuro ndakabva ndaona kuti vanhu vakawanda semayouth tine kakutya katinako tinorizisa kuti hazvinhu nekuti it's foreign territory kana kuti ndechita zvinobuda here. But then I realized kuti zvonizvo isusu we have to be the fearless ones because ndisu tine simba racho rekuita zvacho izvo zvinoda simba. Saka isusu we have to take the bull by the horns sezvakangoita ana David because David anga akapiwa basa ende basa iri aifanira kuziva kuti ndiye anga ari shepherd of sheep. Sheep one yakashota zvanga zviri kwaari ndiye aizotsanangura kuti ko sheep yaendepi. Saka paakaona lion yatora sheep akati aiwa iri ndo basa rangu randakatumwa iri regai ndinoita sei ndinodefenda that sheep. Saka isusu semayouth ndozvatinofanikira kuita kuti chese chawaona kuti unogona put your all into it toita nemoyo wedu tinotoona zvese zvichibudirira because vanhu vakawanda tine victim mentality kaike kuti tinomirira vanhu vakuru kuti vanhu vakuru vakatirasisa pakadai vakakanganisa pakadai saka isusu taakumirira kuti ndo vachagadzisa zvavakakanganisa. Aiwa isusu the boys in our court now, let's take the bull by the horn toita sei toita zvinhu zvedu. Wow. Also pakataurwa nyaya yemaladies kuti akadzidziswa masoft skills emuvana vasikanawo kuti tofanira kuva nemasoft skills. Asi ini ndakatozorealiza nezvoti inini soft skill yangu twangadzisiya ndakatoona kuti ininiwo zvemugadheni ndinozvigona shuwa. Ndakatotedzera baba vangu panyaya idzodzo because baba vangu vanorima singaite kubvira nekubvira zvekutoti pavakatotisiya kunoku ivo vachiendawo kupurazi vachitisiya kunoku takatoona difference yanga iripo hombe because gadheni ravo raigara rakangozara isusu pavakaenda takabva tasara tisina chinhu. Saka izvozvo vakangondiratidzawo kuti zvonizvo kunyangwe hapo pane vakomana asi ini pane chinhu chandakatokwanisawo kudzidza from baba vangu zvokuti panyangwewo pandichazoendawo kumba kwalord ndinototekawo maassets andikadzidzawo ndonomaimplementawo kwatichazenge taakuenda. Yes.
aiwa saka ndo testimony yangu ndongotendawo nekuedifaiwa kwatiri kuitwa neshoko. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Let's clap our hands. Hama dziri kuteera takungoti ma 2 minutes pamunhu ma-testimonies edu. Let's clap our hands as we welcome our brethren. Maoko murure muridzo. Greetings, Youth for Jesus. Greetings. I am Brother Polite Mujgiwa from Mount Arena Assembly. So my testimony goes like this. When we were at our primary and secondary level during our school days, we were just sent to school not knowing what are the benefits of being educated. So I've been enlightened when I come to this Jesus Revelation Ministries, understanding that we are being educated to acquire skills which will help us at a personal level, not being a servant for someone. So as for now, as I'm pursuing with my education, it's not just about claiming what you learned, then put it on the exam paper, having a better class degree, then get employed. But it's about acquiring the skill, having it in myself, then apply it for my personal gain at a personal level. Thank you. Thank you Wonderful. so much. Thank you, thank you, thank you. Tinotenda Mwari. Ngatigamuchire hama yedu iri kuteera. Youth for Jesus! Chosen for the palace. Youth for Jesus! Polished for the palace. Youth for Jesus! Fruitful for the palace. Halala, halala! Halala! Yes. Kwaziwai hama dzangu. Zita ndinonzi mukoma Rutendo Tafirei. Ndabva kuShinhoi Assembly. Ndinogara kuMutora Shanga. So, ndinotenda Ishe nokuda kwokuti this one is my first youth conference ndakwanisa kuattenda physically, and I'm so excited nokuti ndasangana nehama dzakawandisa vamwe ndengotaura navo but ndisingavazivi, but ndasangana nehama dzakawanda. So ndichipinda straight patestimony yangu. Nokuda kutenda Ishe nokuti muziki like tinodzidza. There was a time kumashure yekuti takadzidziswa to the extent especially boys. Tadzidziswa kudaro takasvika papoint yekuti nekuda kwemharidzo dzatapiwa guys. I'm not yet a boy. I'm just a girl in a male tabernacle. But nekuda kwemharidzo nedzidziso dzichiuya takasvika papoint yekuti tapedzera kuti this time I'm a boy. But ndauya futi kuconference inoyi nezuro takudzidza futi takunzwa there is a difference between a boy and a son. Yes. Ndakati Yes. So ndo pandakazotoona kuti alright, a boy ndouya watadzidziswa nokwanisa kutora maresponsibility epamba, kuita basa repamba nezvinoda kuitwa nevakomana. But now a son akuchiteerera ma-instructions ari kupiwa nani? Nababa. So taipiwa ma-instructions tichiudzwa about breaking the pictures, the 2 weeks program, 10 weeks program yatakapiwa. Zvichinzi ivaitive shoko, but taingoteerera pasina kuita shoko iroro. But I think nokuda kweconference inoyega ndichachinja. There were many project ideas anga ndinawo musoro, and pama-projects ese anga aripo ipapo ndaingosha kuita se kuma-implement. But ndakazochallenjwa manje nekuda kwe-business meeting business seminar yakaitwa panapa nezuro. Ndakaona zvakapresentwa nevakoma vakapresenta namukoma vakapresenta zvavakataura pamusoro pepigari project yavari kuita, and zvinhu izvozvo zvinokwanisa kunge zvichiitika pane ma-projects anga ndichiita sei andiri kufanira kunge ndichiita. So pane hama yandakambobatana nayo pamazuva apfuura, takaronga project yedu, but taingoti hatina capital. Kumakapital yataida ndoiva ma-2,000 ma-7,000. Patakazotoona kuti zvinhu zviitike pakuda dedication.
So we decided to launch a project. Then takaona feedback yacho kuti zvikuita sei, zvikuita kunge zvichiita. So tangosha kungoregister company yatafanira kunge tichiregister. But ndane confidence now kuti patiri kubva panapa. Aiwa, next testimony yangu inenge Yes. Aiwa, tinotenda hama yangu. Saka ndinongotenda Mwari nokuti ndiripo paconference ino inhasi. Yes, yes. Thank you so much. Let's clap our hands as he takes a seat. Mkoma Adwell, hands in our brethren, ndane confidence. Saka inini ndichange nchita follow up. Kuti vakatanga here project yavo. Those atofana utoita. Todaita ma follow ups. Ma follow ups. Akoza hama dzane confidence. Yes. The business seminar yanezuro yaya aiwa yakabatsira hama. Tikuzviona. Tokuomberai maoko hama yangu. Thank you so much for the wonderful testimony. Let's welcome our brethren arikutevera. Yes. Greetings, brethren. Greetings, Hama. I would like to say I was chosen yesterday because I was someone who used to brag about independence. I used to tell myself, I will never bow down. I will never allow a man to tell me what to do. And I'm going to be an independent lady. I used to But after yesterday's sermon, I was like, Panona mama. I have to see mama. And yesterday, so the matter was introduced right there, and we were girls. Toga, and then mama. In fact, I raised the question, like, if I'm an independent lady, I have a couple companies, I have this. After marriage, do I take everything I own with me? And mama was like, no, you don't take nothing because you are supposed to be committed to your man, to your Lord. So a committed wife owns nothing. Yes. I won't lie. You could say I said, okay. At first I was like, no, I'm working hard for what I have. Then how am I supposed to just leave everything? But Mama explained everything to a point that I can proudly say I'm going to be a committed person, a committed wife. I am going to. Wonderful. I am going to depend on my Lord. I am never going to look down on a man again. I am going to commit on my Lord. And I would proudly say, thank you, Mama. You really helped me. Tabururuko, Urizoko. Yes. We thank God for that. Before she goes, Mwanangu siyamthanda. I'm so happy. Indeed, it was, she was up there, but I'm happy that she has confessed that she really understood what it meant to submit to your husband. And it doesn't mean that as girls you are not going to work for yourselves before you get there. But it means then when you are now leaving your home, you are leaving everything and going to submit to your husband and do the desire of your husband. So she gave an example that she is someone who loves baking. She's someone who is a fashion designer. And she was saying, after I've established my bakery company, leaving everything and going to submit to someone. So I told her, yes, and your husband wants you to get into horticulture, which is totally different from bakery, totally different from fashion and designing.
He wants you to do flowers and do horticulture there. And she was like, what? And then I also told her that even her skills, her husband might even want to use those skills that she has, but not taking off from where she left, but starting their own thing together. Ndiko kuti takuita zviri kudiwa nababa. Kana baba vakati vari kufara nazvo kuti muite zvebhekari muchienderera mberi nazvo, tinotenda Mwari mopfuurira. Handiti? Kana baba vasina kufara nazvo, tinotenda Mwari toita zviri kudiwa nababa. Tinotenda izvi. Wow. Saka ma-independent ladies, halala. Achirimo ma-independent. Polish daughters for the palace, halala. Yes, let's welcome our next brethren. Thank you. Greetings, Amazangu. Ndiri kufara kuti ndiri kutopa testimony because the first time yangu kupa testimony andisati ndambopa testimony, saka itori testimony iyoyo. Zita ndi brother Seymour ushe wekunze section. Ndakafara zvikuru nezuro tichidzidziswa na Pastor Chuma kuti isusu mayouth tisu vanhu vacho, tisu tine strength yacho zvekuti kana takatotariswa tisu tichapfuurira mberi neZiklag, tisu tichapfuurira mberi neKingdom. Takasimba pamaprojects, tiri deeply rooted pashoko. Takasimba zvekuti tinoita zvibereko zvekuti kunyangwe mhepo ikauya tinofanira kuramba takamira, hatifaniri kudonha. Tofanira kuramba takamira tichipfuurira mberi because tisu tine power. Saka ndinotenda hama dzangu. Pastor wakambva watipa futi muenzaniso wekuti kana munhu achinge ari muyouth, uyouth hunorepresenta strength. Kana munhu achinge ava old, anenge apera, anenge ari ma-evil days ake ekuchembera kwake. Saka Mwari takadzidza kuti anonyanyoda kushandisa mayouth. Tikapapuwa maexamples akawanda, even pavana vakazosopinda muKenani, kwakapinda vadiki, vakuru vese vakafira musango, kukapinda vadiki. Even pakachuzwa David, vana Eliabu vese vakanga vari vakuru havana kuchuzwa naMwari, asi David ndiye akanga achuzwa naMwari. Saka tinotenda Mwari hama dzangu. Even kana tikatarisa Timothy, zera raTimothy, Timothy anga ari mwana mudiki, asi tikatarisa basa raaibata ari mwana mudiki. Saka ichallenge iyoyo kwatiri isusu kuti tinofanira kuti tisimbe pashoko raMwari pese, even kana pamabusiness tofanira kunge takasimba, tonyasowa maprince echokwadi kwete maprince ekufungidzira. Hanzi zvekuti mayouth tinofanira kumbovhizitirwa kwatinogara tichionekwa kuti tiri kuimprova here palifestyle yedu yatinayo tiri kuimprova here. Saka ndinotenda Mwari hama dzangu. Tinotenda. Asi mukoma musati maenda, inini zvangu handiwanzofarira kungonzwa testimony yekuti zvakanzi musingazodzoke back to reflect it to you. Zvechokwadi shoko rese takazvinzwa. Ndichada kunzwa kwamuri imimi kuti are you ready? If the advisor was instructed yesterday that they are going to come to your places, are you ready? And also zvatakadzidziswa namai kunzi isusu as the youth Mwari vanofarira kushanda nesu mayouth. Are you ready to be a servant of the Lord in his palace? How ready are you? Ndinoda kunzwawo that reflection from your personal reflection from what we learned yesterday. Yes, ndiri ready kushandira papalace ya king.
uyewo ndiri ready kuvhisitirwa kumba kwangu kuti ndikwanise kuramba ndichiimprove. Tinotenda Mwari. Yes, ngativaomberere maoko. I have noticed kuti kune vanhu vakurara uko. Saka ndauda kumbokusumudzai. Tomboita our theme takasimuka. Handiti. Saka ngatisumuke timboita our theme for our youth conference. Saka this time around, I think tichamboita vice versa. And chosen for the palace. Youth for Jesus, right? Right. Chosen for the palace. Youth for Jesus. Polish for the palace. Youth for Jesus. Fruitful for the palace. Youth for Jesus. Halala, halala. Halala. Wow, wonderful. Youth for Jesus. Chosen for the palace. For Jesus. Polished for the palace. Youth for Jesus. Fruitful for the palace. As overflow yanga achitiregerera tichavabata. Yes, Brother Rua. Yes, Mkoma Ado, I'm really happy with the testimonies that we are getting from our brethren. So let's hear what our brethren have. Welcome, brethren. Greetings, brethren. I'm Balumba Mnenge from Victoria Falls. Thank you, brethren. I meet you. Wonderful. Chekutanga kuda kutenda ministers wangu Jesus Revelation Ministries. Ndotenda zvikuru hama dzangu nevhangeri ravari kutiparidzira. Vhangeri rakashandura upenyu hwangu. Ndandiri munhu hama dzangu airarama achigara kunyika, achigara nemaweapons ekunyika, achifambira zvimwe nyaya zvekugadha mainformations kunyika. Ndotenda zvikuru hama dzangu. Vhangeri iri rakachinja life yangu. Mabasa andaiita ndakusiya. Ndakamasiya and handichadi kuti ndiite mabasa iwayo. Ndotenda zvikuru brethren. Then chimwe chipiri ndikutenda nemharidzo dziri kuparidzwa navamai vangu. Mundiregerere shona handikwanise. Ndotenda zvikuru mharidzo yavari kutiparidzirai. Tinofana kuva vana vanofana kuteerera. Proverbs 4 verse 1 kusvika kuna 5. Tinofana kuva vana vanoteerera vabereki. Tinofana kuva vana vanoteerera shoko raMwari. Ndotenda zvikuru hama dzangu. Ndikunzwa mufaro kuti ndava part of Jesus Revelation Ministries. Yes. Thank you very much. Tinotenda. Musati maenda Mukoma. Ndine urombo ndakanganwa kubata zita renyu. Mati munonzani? My name is Twalumba, surname Mnenge. Twalumba, Mukoma Twalumba. Tinotenda Mwari. Vhangeri rakakuwanai sei? Vhangeri rakandiwana ndiri kuGuruve kubasa. Ndakangozoona ndine mashort TikTok mufoni mangu handizive kuti ndakamasenderwa nani. Saka one of yacho yakaparidzwa naamai apostle. Yes. Vachitaura nezvemafoxes. Chakanyauninakidza brethren, pakavhurwa vhesi iri short TikTok yakadaro. Saka ndakabatsirwa ipapo ndo pandakatanga kufollowa Jesus Revelation Ministries. Wow. Ndotenda zvikuru hama dzangu. Mabasa andaita ndakamasiya ndakugona kugarisana zvakanaka nevabereki vangu. So far ndakavaka imba 3-room house. Wow. So far ndakavaka imba 3-room house. Mubereki wangu is not for me. Saka ndikutenda zvikuru. Yes. This is wonderful. Yes. This is wonderful. Are we hearing this, brethren? Yes, am I. Just from hearing the word. Chandanga nchida kuziva Mukoma Twalumba. Mune hama here dzamuri kusangana nadzo kuVictoria Falls.
Yes, amai ndine brethren varimo, brethren Prince, brethren Benedict, and some of my brethren, they are here. Tinotenda Mwari. Saka makawanda zvakadii kuVictoria Falls? Victoria Falls, tinosvika almost 7, 8. Wow. But zvimwe hama zvinongopinda zvichingobuda. Alright. Ngatendei Mwari. Tikatenderwa naShe gore rinouya tinoda kusvika kuVictoria Falls tichisangana nehama. I'm so thankful to God. Maita henyu netestimony yenyu yakanaka. Thank you very much. Tinotenda Mwari mukoma Twalumba munenge. Kana musingazivi, I think ndo inonzi chirudzi chipi? Chitonga nditi? Ichi Chitonga Twalumba munenge. Yaiti Twalumba loko. Yes. Saka ndofunga tese tiri kuti Twalumba loko. Twalumba loko. Yes, Amai, thank you. Let's welcome our brethren. Munofara ere hama. Tinofara. Zitandoitwa umukoma Traimo mukwaya from Bindura Assembly Zone 9. Testimony yangu yekutanga ndeyekuti ndoda kutenda Mwari nekuti this is my first time to attend a youth conference since I was baptized in 2023. But ndichitenda futi imwe hama itinayo pano anonzi mukoma only wakakwanisa kundisimbisa kuti mukoma handei ku youth conference because ndakanda kutoita futi madouts kuti ndingaenda here tozongoita kana live streaming. Saka ndinokuatenda mukoma nekuti wakandibatsira zvingaiti. Kubva ipapo ndakaona futi simba rekuti if you do my fellowships nemamwe mabrethren une zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kubatsirika mukuita mako kana mukurarama kwako nekuti some of the weaknesses dzatinenge tinadzo pamwe pacho ndiwo anenge atori kana mastrength edzimwe hama. Saka the more you fellowship nedzimwe hama the more you learn. Saka imwe issue yakanaka iyoyo. Ndiri munhu wekuti ndaimboita futi mamwe maprojects ndisati ndatenda mamwe aya ekuti zvimwe zvacho zvinoita zvine zviri illegal tichingoti hachikuru kurarama kana kuita sei. But kubvira pandakaona mamwe mateachings kuno ku-youth conference ndakuona manje kuti mari haisi mari but zvinosiyana nekuti inongaiwana neway ipi. Saka even petinoita kana mabusinesses we need to make sure kuti mabusinesses etiri kuita they are legit. Hatizoshoresi futi iye Mwari wakaita kuti tinge tichitenda futi shoko. Saka irori simba futi ndandinaro tisati ndatenda ndanda kushaya futi kuti simba iri rakaenda kupi ko handichambofungi kana zvokuti ndito kana something chekuti ndikwanise kunge ndichizoraramira ndichingoti no maybe ndikambotanga ndapedza kana chikoro then I will start a business. But from the moment ndakadzidza from youth conference ndotoona kuti ko time yacho ndiri kuti ndichazopedza kana chikoro ndozotanga kuchi chine chiri kuitika because time yacho yekutova kana muyouth inenge ichitofamba uye inenge ichipera zvokuti chero ndikazozviita even ndadarika kana stage yekuva kana muyouth it means ndire zvimwe zvinhu zvendinenge ndawesta kana zvendinenge ndatadza kuita kana ndiri the house of the Lord because zvinhu zvondaifanira ndakazviita ndichiri muyouth. Saka ndotenda Mwari nekuti I'm also going to change mafungiro angu andanga ndinawo nevhangeri irori ndatenda. Thank you so much. Thank you. Tinotenda Mwari. Anzi pane hama yakaita kuti vauye kuconference vakabetserwa kunzi hama yangu handei. I don't know kuti tinozviita here zvekuti tinodaidzana kuma-events akadai so cause panodaidzirwa youth conference Mwari vanenge vaine zvakawanda zvavanenge vachida kutidzidzisa. So imagine if
dai pasina kuita brethren vakati budi handei kuconference vangadai vasiri kutombori pakati pedu vachidzidza zvatiri kudzidza izvama yangu. Yes, Saka we really thank God for our brethren. Yes. And he talked about nyaya yemafungiro, mafungiro avo. Now they are aligned to the doctrine. I'm really thankful for that testimony. Because the purity mind inofana kuvapo futi. Yes. Ndozvataidzidza futi. Yes. Saka chinhu chakakosha chokuti purity inofana kuwanikwa futi muhama. Yes. Amen. Let's welcome our next brethren. Sama Windetao Brethren Shalin Chikara from Flower Assembly. Right, Netwa Brethren Shalin Chikara from Flower Assembly. Welcome, my brethren. Kulawairipo. In the first time yangu kuyako conference in the first time futukita testimony. Yes. Yes. Testimony yangu ni inini ndaimboopinda Jehovah's Witness. Ndaipindira kumusha nchinda na koko vangu. So ndaitika ndikauya kumaholiday kulawayo kuna teta vaitondimanikiza kuinda kuchechi. Ndaitoti kana masanda asvika ndatova nemastress ekuti ndinoda kuinda kuchechi yandisingafari. Ndaisingafariri chechi inoi, but nekuti pavaiteerera maseremons ava vaiteerera vakagara padhuze neni. So kubva ipapo ndo pandakatanga kuita shoma neshoma ndichitanga kunzwa kuti chechi inonga iri nani pane yandiri kuenda. So kuchechi uku zvandiri kudzidzaka zvakawanda, zvimwe zvandasingazivi. Kugara nagogo techidzidziswa zvimwe, but zvimwe vanenge vasingaziviwo. So kuno tonyatsoona kuti ndiri kudzidza stereki, ini ndiri kubata. Notenda. Tinotenda. Tiri kudzidza sevasikana tiri kunzi tizvibate, fanira kuzvichengetedza. Akaona kuti senge ndingapa example senge yemaafu, vanimoza maafu kana ari pamusika zvezviya zve. Munhu anenge achitefenyedza kuti aya aibara so ndo zvandiri kutodzidzawo ndichibata. Ndotenda nevangeri. Mazikuitiwa zvakanaka. Ndafara mwanangu, example yawapa yakanakisa zvikuru. Avocado riri pamusika. Mangani maavocado muno, hello? Ndiri kufara kuti hatina maavocado handiti. Saka ndafara, ndiri kufara kuti wakanzwa masermons aiteererwa nababa vako, iwe usingazvifariri. Ndoda kunzwa kuti yakazoita kuti uzvifarire ndeipi, kuti uye kunoku ndidhedhere vakazoti mwanangu ndoda kuti uende kuyouth conference yekuchechi kwedu, kana kuti iwewo wakazonyatsonzwa kuti pane sermon kana kuti ndakazobatwa nesermon ndiyo yakaita kuti ndinzwe kuti ini ndichada kuenda kwandaienda. Dzakawanda dzandaiteerera ndichingodzidza wangu zvishoma nezvishoma, especially paiparidza apostle. So pavaiparidza, pane pavaiparidza vachitaura madifference emachurches avaiparidza. So sometimes dede vangu vaiti izvoni ivo handika kana majehovah's witness achifamba achishumira sezviya zviya vavasingamade pamba, nokuti vaiti ivo hanzi inini handiteerera, hanzi matoto enjiva. So kubva ipapo ndopandakatanga kuona kuti ndikateerera rangu chechi nendwa nadhedhi vangu ndendava mwana anoteerera. Wakazvinzwisisa here matoto enjiva acho? Wakaona mutsauko wokuti unzwise kuti sei dhedhi vaiti handiteereri matoto enjiva? Ndinazombozvitsvaguro dzangu. Notenda Mwari, ngativambererei maoko. Yes.
Tiri kufara kana vana vachinzwa vhangeri ichishumirwa ivo vobva vatenda saizvozvo. Zvakatinakira vasina kumanikidzwa, asi vhangeri ndiro rega rinokubaya mwoyo. Regai tinzwe imwe testimony iri kuuya. Greetings, Amazon. Stan Medwa, Mkoma UVC from Gokwe South Section, Zone 4. Indiri kuitirwa zvakanaka, ndo first time yangu kuva pano, takaungana nevamwe, takagara. Kukwekwe takangoenda zvezuva wali, asi ike zvinoti hana mazuva matatu tiri pano. Ndinonzwa kufara zvikuru. Testimony yangu ichange ine two maparts, ichange ine breaking the picture. Hanangu breaker but nechitestifya zvakaitwa naMukoma. Yekutanga iri pamharidzo dzakaparidzana mamabhaloi kubva patasvika panapa. Tichitarisa musiyano wemasanzi nemaboys. Ndakaitirwa zvakanaka kuti ini ndandiri munhu wekuti mharidzo ndaiteerera hangu, asi kuzoita zvinhu zvacho zvanzine mharidzo ita, simba iroro ndaiwa kurishaya. Asi pandakasvika panapa ndakabva ndaona kuti matestimony mamwe mabrethren aindi-encourage, achindi-comfort nemharidzo dzakaparidzana mamabhaloi kuti may our sons flourish muna Psalms 144 verse 2. May our sons flourish, not may our boys flourish. Our sons, those are the ones vanoteerera ma-instructions. Ndakanzwa kufara pamusoro pazvo ende ndikuitirwa zvakanaka. On the second part, pana brethren vaya vakati encourage kubreaka papicha. Ndakaona zvandambotarisira. Because from Baskoro to Nguruve, it's a long way. It's a process yakakura. But ndinonzwa kufara. Yes. Because now I'm kuchikoro asi ndinonzwa kufara kuti I can do this and with the advice yandichatanga kutoteererawo ndo mamwe ma-instructions atanga singativereriwo kutaura nema-advisors. Tichatotangawo kutoteerera ma-advice. Ndatienda. Tinotenda. That's a wonderful testimony, hama yangu. Thank you so much. Thank you. Hanzi, the practicality of the gospel yakakosha. Vaingova vanzwi, but no actions. Yes. Saka tinotenda Mwari nehama yedu kuti nekubudikidza nema-testimonies nedzidziso dzatiri kudzidza kuconference kunoku, vanhu vari kuisa, vari kuvimbisa kuti vachazviisa into practice. Yes, Amen. Yes, Amen. Let's welcome our next brethren. Greetings, brethren. Indonzi Tsapiwana Shejaka. I come from Marondera Assembly. So I want to give a testimony on what has happened to me. So when I was in grade 1, I realized kuti by that time there is a zodi problem, but ndakatanga kurota hope. Maitikira zvaita ndaiti ndikarota chinhu ichoyo chandarota chaiitika. I still remember the first time yazvakatanga ndakarota nyoka, and then that same day ndakatosangana nayo nyoka iyoyo semaitikiro azvakaita. So the way pandaita ndichikura, I remember I was in grade 1, grade 2 ndine dzimwe hope dzandaitorota dzandakatozorealiza ndava grade 6, grade 7. Zvimwe zvinhu zvandaitorota, dzimwe nzvimbo dzandairota ndiri ndakatosvika nzvimbo idzodzo, but ndandazvirota ndiri grade 2 ndisati ndasvika. So pandaita ndichikura zvakatoita zvichiwedzera to such an extent yekuti ndava form 3 ndairota shamwari dzangu togona kutoti tiri muklasi tichitosvika toti ngatitei discussion. Ndichitosvika ndichigara ndobva ndatopiwa introduction, ndobva ndatoudzwa nevanhu ivavo ndichiona shamwari dzangu, but ndaitoudzwa kuti shamwari isusu hatisi shamwari dzako, uchazoitawo uchitinzwisisa nekufamba kwenguva. And zvaitoita zvokuti taitoita ndaibva ndatotanga kulecture, totoita a seminar raigona kutolasta a week. Ndomboita a week ndisina chandiri kurota,
next week ndoita ndotanga kudzidza zvimwe zvekutosvika pakutoti pamwe pacho at that time ndaitofunga kuti chipo chandinacho ndanda kutonzwisisa. Even I still remember ndanda kukwanisa kuti munhu achitongotaura hope dzake ndaitoaplya zvandei ndadzidziswa manheru ndobva ndatoti zvinenge zvinoreva chakati chakati. So it then came ndakupedza form 3 yangu ndakabva ndaita munhu akandisira laptop yake akati chingoona movie. And then inini ndaibhilivha nemaprophets ndaiteerera vanhu vakaita sana Shepherd Bushira naEmmanuel Makandiwa because ndaizama kutonzwisisa kuti nyaya yehope inofamba sei. So ndakapesa ndakutoti all the time ndozama kuteerera kuti vari kuti chii. So ndakaona yanga iri padesktop yakanzi Apostle Chiwenga's comment on Makandiwa's presidential visit. And then ndakabva ndangoti regai ndingoteerera ndingoplaya ndingonzwa kuti ari kuti chii. But then I realized kuti ndakaita a lot of time ndichiteerera that message. And then ndakabva ndatanga kuita ndichiteerera mamessage zvekuti ndakabva ndatanga kuchinja because I remember ndakabva ndamira kurota ndichidzidziswa nevanhu vandaiziva. I remember ndakarota apostle vachiparidza. But then ndansanda kutonzwisisa kuti izvozvo futi hazvina kunyatsojeka, hazvina kunaka. So ndakabva ndakaponeswa musi wa26 December 2023. And then at that time I think it was the next January pakaitwa Bali outreach. Apostle yavakapa vanhu, I don't know, it was an assignment yavakapa maexamples aMoses naJesu. And kubva ipapo ndakabva ndatotanga kuti even ndakavata ndanda kutoti ndichitongopinda mugumbezi ndobva ndatanga kufunga the last sermon yandei ndafunga yaitongotanga kuuya yoitanga kuringa yega musoro mangu. And inini handina kuzvinotisa, ndakatozozvinzwa zvakutaurwa naPastor Baloi apo ndopa ndakarealiza kuti izvezvi handichazivi ndakapedzera kurota hope rini, handichazivi zvakapedzera. Wonderful. Tenda Mwari, ndinofara nekuti takadzidza kuti muNew Testament Ishe hataure nesu takarara. Hanzi izvo unonyanyotyisa zvakadii zvokuti Ishe angatoda kutokutaimira wakakotsira kuti agogona kutaura newe. Saka ndinofara uye munoziva zvinoita vhangeri. Hope idzodzo uchiri kudzirota usati waponeswa, waidziziva nekudzirangarira nekufunga kuti dzinobva kupi. Asi kana usisarote unogona kutokanganwa kuti mazuva ano handichaita sei, handicharote. Satani anoda kungokukanganwisa kuti usatende Mwari. Pachinoitika chinhu ichi unotovarairwa wozoti zvechokwadi ina handichaita sei, handicharwara, gumbo rangu iri ndane 2 weeks kai ndichitsika zvakanaka, right, kana ndakusimuka rinoita sei, rinorwadza, asi hauzviunzwe, hauzvione. And pamwe pacho paunozviona unokanganwa kutenda Ishe. Saka ndiri kufara kuti mauya kuzotenda Ishe netestimoni iyoyo yekunzwisisa kuti Ishe vakandiitira nyasha dzekuti handisisina vanhu vekuti ndofunga, I mean, if you were looking forward to sleeping during those days muchirota, because kana uchiita zvinokutyisa usiku, pamwe pacho nenge wakutotya kuenda kunorara. Handizive kuti imimi sekuti munee muchiti hanzi ndaidzidziswa, saka pamwe maita look forward to another lesson. What was happening between you during that time nezvaiitika kwamuri? Well, maitikira zvaita inini ndaitozvifarira. I enjoyed it because it was more of like the way yatotodzidza muclass. Yes. Yototi ndaitoudzwa kuti palevel rauchiri izvezvi uchiri kutaura nesu. But then dziri shamwari dzangu, but inini pandaitopinda, pandaitovaona, I would realize kuti vanhu vandiri kutaura navo havazi vanda ndinavo the previous time yandakarota ndine vanhu ava. And then zvakatozosvika palevel rokuti ndanda kutoti ndichirota ndaitopinda mumvura, ndobva ndatoudzwa kuti
kwakuda kudzika uku hausati wakukwanisa kusvika ikoko. Svika kunoku, taura nevanhu vaunoona kunoku, paunoramba uchita uchiuya kunoku uchatozosvika paunozokwanisa kudzika ikoko. And inini ndaitozvifarira because ndaizoni ndatarisawo mamwe mapasta ndakunzwa akutaura zvisatanism, ndaitoseka ndichiti dhara aringotaurisa but nditori muhombe kwaari mundaraunda. And mazviona Leviathan zvaanoita. Saka isu tinoda kutenda Mwari nekuburitswa kunhu kwakadaro, nekuti makange makutozvifarira. Maona here vadikani patakadzidza understanding demons kuti innocence icurrency inoshandiswa nemadhimoni. Manzwa pavakatangira as young as 5 or 6 years, that's when he started these things. Zvichiuya kwavari, imagine mwana ari grade 1 achiroteswa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Tinoda kutenda Mwari nenyasha dzavo. Ngativaombererei vachitorawo chigaro chavo. Yes, ngativaomberere maoko. Zvanga zvatova nemalevels emumvura kuti uku kwakuda kutambira kunonyura. Kuda shasha. Let's welcome our brethren. Munjani keboti, kwedu tinoti munjani. Ndinonzi Hilary Maota from Chiredza Assembly, Zone 6. Welcome. Munjaniwo. Ikona munjaniwe. So it is my first time kuattend a conference kujara kunoku. Kubva pandakabhabhatidzwa musi 25 January gore rino iri. Zvakanaka izvi. So ndazvitaura pamwe ndinogona kuzoruma manzwi nenyaya yekudedera pakupinda kumberi kwevanhu. So ndisika ndagara ndazvitaura inini ruponeso rwangu. Musatye henyu, vese ava mabrethren enyu, hapana nombokuvhundutsirai nepadiki pose, sunungukai. So ruponeso rwangu ndakanga ndiri bere chairo chairo, nanhasi nditori bere asi kuzongorega kuruma nenyaya yekuti mambo vari pachigaro. So kufamba kwedu kuti titosvika panapa, takafamba kubva kuChiredzi, ndakakwanisa kufamba more than 27 hours kuti tisvike panapa. Kuti transport yaifamba ichifa muroad, takafirwa nemota ruviri, then pamwe mabhegi edu akambodonha rwava rwetatu. Takakwanisa kuzosvika kunoku mangwana, takatozoita zveku live stream tiri mumota yakafa tichiona pastor Baleva kuparidza, takarwadziwa zvisingaiti asi hatina kutozonatsa kuibata zvakanatsonaka nenyaya kuti chere network panapa tikwanise kuinda go back tokwanonzwa kuti pakanatsotaurwa zvichii nechii hatina kukwanisa kubata. Saka ndichakwanisa kutangira patakazowana admonition kubva kuna Pastor Shuma. Vakangosvika Pastor Shuma vakativhurisa Psalms 144, vakaitangira pa12. Vaisimbisa nyaya yemayuthi, zvichinzi isusu mayuthi tisu pachimanje vanoti kwa tisu tine chimuti. Saka takapiwa chimuti, tisu tine simba, kingdom inoonekwa kusimba kwayo nenyaya yemayuthi. Saka isusu sezvo tirisu tine chimuti, tofanirwa kutopusha kingdom yobva yasimba. Yes. So ndakadzidza zvikuru tichiinda padare nezuro manheru. Pastor Baloi vakatiti ane land, vakabva simudzai maoko, zvakanzi vasina vane land vasiri kurishandisa simudzai maoko. Then pakabva pasimudza vanhu vakawanda, zvikanzi vari kutoshaiwawo land vari kuritsvaka simudzai maoko. Pakabva pasimudza vanhu maoko, zvikanzi hati muri kuona pamuri kufelira kuti hamusi kutaurirana. So pataitonzwa zve-break of the pictures, inini handisati ndabreaka asi I hope kuti ndinofanirwa kutonge ndakutopawo testimony yekubreaka izvezvi because land ndinayo and I hope kuti totinda kutoishandisa because tine 5 hectares yava ne more than 5 years isiri kana kushanda. Izvezvi nditobva panapa ndotoenda ndoclear land then toona ndoitawo zvekurima. Wonderful. So
Takadzidziswa zvakawanda nezuro takadzidziswa kunzi aiwa no musadya mhiripiri. Thank you so much. Let's clap our hands for the brethren. Thank you, And as Mama. yes, let's welcome our brethren. Ziklagi oye! Oye! Ziklagi oye! Oye! Ndaburuka ku-overflow saka ndoda kuti idavire Ziklagi oye! Zita ndinoitwa mukoma Abiot Maringwa ndabva kushuga kunzimbe zasi kuchiredzuko. Welcome, welcome, welcome. Uchiredzi varipo. Tinenge tiri kuzone 6 saka vanoda shuga munotibata. Ndoda kutenda Mwari. Ini ndakanga ndiri munhu akarerwa marererwe andaiona sekuti haana kunaka pachangu inini. To an extent yekuti ndaisvika pakuti isenemi ndoda kuichinja. I remember ndiri muform 6 ndakatombofunga kuti ndatomboichinja kutonyora imwe pabhuku isiri yangu nemhaka yezvaiitika. Nemhaka yezvaiitika kufamily kwangu. Ndaiona senge pamwe vanonyanya kuita zvimwe zvinhu zvisingaiti, zvisingagoni kana kuraramika pasi pezuva. Asi nekuda kweshoko raMwari ndakadzidza ndikasvika pakunzwisisa. Ndichitotanga kudzidza ndaiva munhu aiverengera kuita zvinhu. Munoziva zvinoitika kana mwana ari form 4, kana ari form 3 kana kuti ari form 5. Kana kuti uri mu3rd year yako panobuda maresults evamwe vari pamusoro pako. You feel like ndinogona kuzviitawo. Then mu2 weeks dzekutanga unenge uine energy yekuti ndinozviita vamwe vazviita sei. Then panongopera 2 weeks dziya dzawobva wadzokera kurarama kwako. Saka ndo madzidziro andaita shoko kuti richiparidzwa ndainzwa kuti ndosvika ndichinozviita chete izvi ndozviita izvi. Then panongopera 2 weeks ndobva ndadzokera mukurarama kwangu. But nekuramba ndichidzidza ndakatozodzidza zvakawanda kuzamara ndakutonzwisisa kuti ndofanira kutoita pull up ndotosumudza family yangu to an extent yekuti ndatova irresponsible man kutaura kudai. Ndakakwanisa kutodzokera kumba ndikasvika ndikanatsonzwisisa kuti ndofanira kutangira papi ndichiendepi. Ndikatokwanisa kuisa mastructures pamba to an extent yekuti vanhu vose vari kushokwa kuti zvasina kutarisirika zvaakuitika nekuda kweword. Breaking the picture ndatomuway nditoriwo muretailing tiri kutofamba ende zviri kuratidza kuti zvine hope. Ndakatozowedzera kudzidza nezuro ndikatozoona kuti ndofanira tonoutilize land iya ndaida kutiza iya itoriko ndoda tonoutilize zvokuti ndichitobva panapa next conference panenge paine zvihombe. Saka ndoda kutenda Mwari nekuti this word riri kutitransforma kubva kune zvimwe zvinhu zvatatisingagoni kuona sekuti zvinoitika. Saka riri more practical. My encouragement is that ngatirege kuita sevana vaya vandambotaura vaya kuti kana vamwe vachipa matestimony you feel like unogona kuzviita then ubva wadzokera ubva watonosiyana nazvo. Ngatitoti kana chatiri kuda kuita totoita man of action zvekwageza zviya tototi kuda kutoita action totoita action zvindobva zvatofamba. Saka naizvozvo ndotenda. Ndiri kufara netestimony yenyu uye nestanzi yamatora kuti muda kunoimplimenta. Asi ndichida kubvunza kuti chii chainyanya kukonzeresai kuti mufunge kuti you didn't belong to your family? Ndaisafunga kuti handibelong to the family, but the family yairi more into African traditional zviya zvemidzimu zviya zvokubikwa kwemadoro zviya. Saka inini ndakaberekwa pekupedzisira kumba kwababa vangu ende ndakaberekwa baba vangu vasingachaendi kubasa. Saka the way yatairarama nayo kuti tiende kuchikoro even kuprimary pamwe maitotanga maenda kugarden mondodiridza mozoenda kuchikoro kuya maneta morara kumba pamwe motosiya kuchitobikwa madoro vanhu vauya vachiita noise mongoziva zvinhu zvinochekuita nendari zviya zvaindiirritata to an extent yekuti ndandisingagoni kuzvicontrola but zvaindiirritata uchida kuverenga vana vachida kuridza radio. Saka situation yacho yaibhowa zviya zvokuti waingoti ndoda kutiza hazvimake sense. But ndoda kutenda Mwari kuti zvakaoma kudaro ndakatokwanisawo complete degree langu even riri useless zvaro but ndakatoricomplete. Tinofara tinotenda Mwari.
iroro riri useless rakakusvitsai pakuziva wara rekuti useless. Saka zvakakosha izvozvo. Uye ndinofara vabereki venyu vachiri vapenyu vachiona zvamuri kuita izvi. Vanonzwa kufara zvakanyanya muchishandurwa neshoko iri. Zvichida Ishe pamberi apo vanogona kutendeuka, who knows, kana mukaramba muchiratidza vhangeri. Vhangeri rinonyanyoda kuraramwa than kuritaura vanangu. Handiti? Ukarirarama zvinonyanya kupa impact kupfuura kuritaura. Nekuti vanoritaura, there are so many people who talk about Jesus but they deny the authority of Jesus in their lives. Saka kana madai muri kuratidza kuti mabvumirana neauthority iri mushoko kuti muri kufanira kuita sei kana muchirarama nevabereki venyu uye kuti vhangeri riri kukudzidzisai kuti muite sei. Ndafara zvikuru nezvamaita. Ngativaombererei maoko. Thank you. Let's welcome our last brethren. Makafara ere hama? Makafara. Tinotenda. Indoitwa mukoma Tinashe Mutema from Redcliffe, Kwekwe Assembly, Zone 8. First of all, I want to thank God because I'm one of those people vakazoita payments ekuuya gathering after 20 after taannouncerwa date rekuti due date is now 20. Saka pakangoitwa that announcement ndakabva ndatoti suddenly let me just search ndakuenda, and then I made an effort kuti ndikwanise kusvika. Saka ndoda kutanga ndatendawo Mwari kuti pane vakazokwanisa kusvika Ishe vaisiziva zvavo kuti muzuva ranhasi ndichange ndiripo. Saka I want to thank God for that. But concerning my teachings that I receive for the past 2 days, I want to thank God because even in the Kingdom series, we are putting emphasis on the war that we have to engage in the outside world that we are in. Saka, that being the situation, now we are being told that isusu mayouth tisifana toenda pa front line yehondo yatinayo living in this world. Saka inini personally, I believe maybe like someone, because right now I'm 22, I'm still at school, 4th year kukatu, I'm got degree okandukutoitawo. Saka I have that assumption maybe the stronger boys vari kuma 27 kuma 29 30s thereabout. These are the boys, and I've also interacted with those boys when I was at school, like Vana Brethren, Batsi, Vana Tikon Tingwell. Those are the boys that teach and on the front line. Saka, now that we have been emphasized to isusu, the younger ones, just to tolerate the currents of time, just to not sarudzwa naishe. Saka ndinoda kutenda Ishe kuti now I have the confidence yekuti I have no choice. I have to just say sezvakataurwa pana Jeremiah 1 verse 4. Jeremiah Ishe vakatomuudza kuti I knew you even before you were born. Saka it was not a matter of kuti when is it kana kuti what is his age now. Saka I want to thank God kuti I still have the currency, and I have to also confidently be part of the war. Kwete kuti ndinoenda kumashure ndichingosaidzira vamwe kuti vaende. Saka I want to thank God for that. Tinotenda, tivaomberere maoko. Tivaomberere maoko. Yes. Ya, tinotenda. Ndikuona kuti hama yanga ichinyanyo emphasize nawo yekuti as youth tinofana kuita sei in the kingdom. Yes, hama dzangu. So we are going to do our theme takasimuka. And it
Zvakare. Yes, yes. Youth for Jesus! Youth for Jesus! Polished for the palace! Youth for Jesus! Fruitful for the palace! Notenda Mwari Ama, and in this moment in time, we are going to have a short tete-a-tete for 10 minutes, and